اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی لائیو ٹرانسمیشن میرے ساتھ انجم ملک کے ساتھ آن فرائیڈے۔ آج دسمبر 30 ہے 2022 اور جنرلی آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں ایوری فرائیڈے کو پرائم ٹائم ود انجم ملک، اور میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں 8 بجے کے بعد۔ آج اس سال کا یہ ہمارا آخری پروگرام ہے، چونکہ ہم منڈے ٹو فرائیڈے آپ کے ساتھ ٹرانسمیشنز کرتے ہیں لائیو، اور ویکنڈ پہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو کل 31 دسمبر ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، وائس آف ٹورانٹو کی طرف سے، ہماری پوری ٹیکنیکل ٹیم کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی بہت بہت مبارکباد ایڈوانس میں، جو کہ آبویسلی کل ہوگا رات کو۔ اور 2022 کا جو سال تھا ہمارے لیے خاص طور پہ بڑا خوشائند رہا ان اے وے کہ ہم نے آپ کے ساتھ پورا سال گزارا، رمضان آپ کے ساتھ گزارا، عیدیں آپ کے ساتھ گزاریں، اور بہت سارے پروگرامز ہم نے آپ کے ساتھ کیے۔ رمضان میں ہم آپ کے ساتھ لائیو ٹرانسمیشنز کرتے رہے، میرے ساتھ یاسمین ملک اور بلکہ علی جو تھیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا سرٹن پروگرامز میں، اور آپ کی جو فیڈ بیک جو تھا آپ کا اس حوالے سے بھی بہت اچھا رہا، اور آپ نے وہ پروگرامز ہمارے پسند کیے۔ ہم نے ڈیورنگ 2022 میں بہت سارے نئے پروگرامز بھی آپ کے لیے شروع کیے، اور جس کو آپ دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، جس میں کہ وومن پاور جو ہے وہ یاسمین ملک ہوسٹ کرتی ہیں، دا جرنلسٹ پروگرام ہے سید گیلانی صاحب ہوسٹ کرتے ہیں، انیلا زہرا ہمارے ساتھ ہماری ایک ہوسٹ ہیں جو کہ آپ کا ایڈوائزر پروگرام کرتی ہیں، نصرت شفیع آپ کے ساتھ ہوتی ہیں دل کی باتوں کے پروگرام میں، رابعہ عمران ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، آج کل چھٹیوں پہ ہیں، وہ آپ کے ساتھ لولی لیڈیز کینیڈا کا پروگرام کرتی ہیں، ریئلٹر کیفے کا پروگرام ہے اصفر طاہر صاحب کرتے ہیں۔ تو گائے بگائے ہم نے بہت سارے پروگرامز آپ کے لیے شروع کیے ہوئے ہیں، جن کی کہ فیڈ بیک ہمیں ملتی رہتی ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے، ایک تو پروگرام اچھا ہونا، اس کے لیے آپ کی فیڈ بیک وہ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر بھی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن پہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں فیوچر میں۔ اس حوالے سے جو آپ کا فیڈ بیک ہے وہ بہت ضروری ہے۔ voiceoftorontotv@gmail.com ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس پہ آپ ہمیں جب آپ کو وقت ملے، فرصت ہو آپ کو، تو آپ بیٹھ کے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اور اپنے سینٹیمنٹس ہمارے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کے پروگرامز جو ہیں وہ پسند ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگلے کچھ دنوں کے اندر 2-3 نئے اور شوز ہیں جو کہ ہم آپ کے لیے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک پروگرام تو خاص طور پہ بڑا اویٹڈ پروگرام ہے، جو کہ جس پہ آپ کی فرمائش بھی تھی، اور ہم نے سوچا کہ ہم اس کو لانچ کریں، اور وہ پروگرام جو ہے خاص طور پہ وہ کار فائنینسنگز کے حوالے سے ہے، گاڑیوں کے حوالے سے ہے۔ اس ملک میں جب آپ ایز این امیگرینٹ آتے ہیں، آپ کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، کئی دفعہ آپ کو علم نہیں ہوتا کہ آپ کو گاڑی کہاں سے لینی ہے، کس طرح آپ کو فائننس کرنی ہے، لیز کرنی ہے، کون سے ڈیلر کے پاس جانا ہے، کیا اس کے پروٹوکول ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نئے سال میں انشاءاللہ، جو کہ گاڑیوں کے حوالے سے ہوگا۔ اس میں بہت سارے ڈیلرز ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، جس میں کہ شیخ صاحب بھی ہوں گے ٹوبیکو موٹر والے، اور ہمارے ساتھ ڈفرینٹ فرینچائز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے، ٹویوٹا، نیسان، ہونڈا، BMW، مرسیڈیز بینز، یو نیم اٹ، وی ول ہیو آل دا ڈیلرز ہو ول کم آن دا شو۔ اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس شو کے تھرو آپ کو ہم بہت ساری انفارمیشن جو ہے آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور خاص طور پہ جو ڈیلر ہے وہ آپ کے ساتھ بھی آ کے انٹریکٹ کرے۔ تو ایک تو یہ پروگرام ہے۔ ایک پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ میوزیکل پروگرام ہوگا ساؤتھ ایشین ٹیلنٹ کے حوالے سے۔ اس میں بھی ہم نے بہت سارے کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں اس شہر میں جو رہتے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ ہم ان کو ایک ساتھ اکٹھا کریں، اور نئے ٹیلنٹس جو ہیں ان کو ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں، اور وہ یہاں آ کے ہمارے ساتھ پروگرامز کریں، اس کا حصہ بھی بنیں، اور ان ٹیلنٹس کو ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہیں آگے بھی لے کے آئیں فردر ڈفرینٹ اور پلیٹ فارمز کے اوپر بھی۔ تو وہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں کہ ہم نے چاہا کہ ہم اس کو بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔
اور اس کے علاوہ ایک دو اور پروگرام ہیں جو کہ پائپ لائن میں ہیں، انشاءاللہ اس سال 2023 کے اندر آپ اس کو دیکھ پائیں گے۔ اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کئی دفعہ لوگ جو ہیں جب ہمیں واچ کر رہے ہوتے ہیں ہماری لائیو ٹرانسمیشن کو، جیسے آپ کو علم ہے کہ ہم ریکارڈڈ شوز نہیں کرتے، تو جب آپ ہمیں لائیو ٹرانسمیشنز پہ واچ کرتے ہیں تو آپ ہمارا پیج جو ہے اس کو ضرور لائک کریں۔ ایٹ وائس آف ٹورانٹو ٹی وی ہمارا جو ہے وہ پیج ہے، وائس آف ٹورانٹو ٹی وی، آپ جا کے سرچ کریں فیس بک کے اوپر، آپ اس کو لائک کریں، آپ اس کو شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور ان تک بھی اس انفارمیشن کو پہنچائیں۔ اور یوٹیوب پہ بھی ہم لائیو ہوتے ہیں، جب ہم لائیو آپ کے ساتھ پروگرامز کرتے ہیں تو آپ کسی بھی طرح کا پروگرام جو ہے اگر آپ نے مس کر دیا ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیشہ آرکائیو پہ اویلیبل ہوتا ہے، یوٹیوب پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پیج پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے، وائس آف ٹورانٹو ٹی وی کا جو پیج ہے اس پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے، آپ وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ 2022 کا جو سال تھا اس کے اندر ہمارے بہت سارے کچھ ایسے دوست جو اس کچھ بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے اور ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اور میری دعا ہمیشہ یہ رہتی ہے اس پروگرام کے توسط سے کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، جو آپ کے دوست احباب دنیا سے عزیز چلے گئے ہیں ان کے لیے ضرور آپ دعا کریں۔ وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے خاص طور پہ ہم نے 2022 میں بہت سارے ایسے پروگرامز کیے جس میں کہ ہم نے، جیسے کہ آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے الیکشنز ہو رہے تھے تو ہم نے کیمپینز کو ہم نے رن کیا، ہمارے پاس کینڈیڈیٹس یہاں آتے رہے، ان کو ہم نے انٹروڈیوس کیا آپ کے ساتھ، چاہے وہ سٹی لیول پہ تھے، پروونشل لیول پہ تھے، ایون فیڈرل لیول کے اوپر بھی جو تھے، ان کا جب الیکشنز ہو رہے تھے تو فیڈرل الیکشنز کے اندر بھی ہم نے بہت سارے ممبر آف پارلیمنٹس جو کہ اب ہیں ہمارے ساتھ، شفقت علی جو ممبر آف پارلیمنٹ بنے یہاں سے ہمارے برمپٹن سے، تو وہ بھی ہم نے کیمپینز رن کی۔ تو ہم نے 2022 کے اندر بہت سارے ایسے آپ کے لیے پروگرامز ترتیب دیے اور لوگوں کو آپ کے سامنے بھی لے کے آئے، اور آپ نے وہ پروگرامز پسند بھی کیے، اور ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ 2023 کے اندر بھی ہم اسی طرح جو ہمارے سٹی کے ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں، ہمارے جو میئرز ہیں، ہمارے جو ایم پی پیز ہیں پروونشل گورنمنٹ کے اندر، جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ ممبر آف پارلیمنٹس ہیں، ان کو ہم ٹائم ٹو ٹائم اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں، ان سے بات کریں، سٹی کے حوالے سے ایشوز ہوں، میونسپیلٹی کے حوالے سے ہوں، پروونشل ایشوز ہوں، فیڈرل ایشوز ہوں، اس پہ ہم بہت ساری ان سے بات کریں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور 2023 کا جو سال ہوگا ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہماری دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم سب کے لیے، اکانومی کے لیے، ہم سب کے لیے ایز اے ہول، اللہ تعالیٰ اس 2023 کا جو سال ہے وہ ہمارے لیے بہتر کریں۔ پاکستان کے لیے خاص طور پہ، پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ ایک بڑی فریجائل سچویشن میں ہے پاکستان میں جو الیکشنز کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، اور ایک سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے پاکستان کو، اکنامکلی بھی سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کافی سفر کر رہا ہے۔ تو ہم کچھ دعا گو ہیں کہ 2023 کے اندر انشاءاللہ پاکستان میں الیکشنز بھی ہو جائیں، اور ایک نیا مینڈیٹ جس پارٹی کو بھی ملے وہ آئیں، آ کے اس کو رن کریں، تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو ایشوز ہیں بہت سارے جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر خاص طور پہ کل ایک 31 دسمبر کو ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے جس میں امانت علی جو ہمارے ایک پاکستان کے سنگر ہیں، اب کینیڈا میں یہاں پر رہتے ہیں، وہ اس میں پرفارم کریں گے۔ شیخ صاحب جو ایٹوبیکو موٹرز کے جو آنر ہیں، بہت سارے وہ پروگرامز یہاں لاتے بھی رہے ہیں، جس میں کہ انہوں نے بہت بڑے بھی یہاں شوز کرائے ہیں، وہ اس شو کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس شو میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے نمبرز آپ کو میں تھوڑی دیر میں دے دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر لیجئے۔ ٹکٹس کے حوالے سے کچھ ٹکٹس ان کے پاس باقی ہیں۔ گیلیکسی گرینڈ میں یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے جو کہ برمپٹن میں ہے، اور آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور آپ اپنی 31 دسمبر جو ہے اس کو وہاں سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، نیو ایئر کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ ممبر آف پارلیمنٹ روبی سہوتا ہمارے ساتھ ہوں گی۔ خاص طور پہ میں نے آج ان کو بلایا ہے کہ جو لبرل گورنمنٹ کی الیکشن جیتنے کے بعد
जो उनकी अब तक की जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो क्या हैं। बहुत सारे ऐसे नए फ्रंट्स पे वो काम कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो एम्बेसीज़ हैं जो कि बहुत सालों से, जैसे आपको इल्म है कि वो मूव हो चुकी थी यूएई के अंदर, अब वो पाकिस्तान में वापस आ रही हैं, उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। कुछ और ऐसे वीज़ा के हवाले से, स्टूडेंट वीज़ाज़ के हवाले से, विज़िटर वीज़ाज़ के हवाले से, ख़ास तौर पे इमिग्रेशन जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का जो अब मैंडेट है, अराउंड हाफ़ अ मिलियन लोग जो हैं उनको वो हर साल यहाँ लाना चाहते हैं। इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे, क्या ऐसे नए रिफॉर्म्स वो लेके आ रहे हैं। हमारे साथ होंगी थोड़ी देर में, उनसे भी स्टूडियो में उनसे भी बात करेंगे और डिटेल से आई विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस ऑल दैट विद हर। अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर जो हैं हमारे हमेशा स्क्रीन्स पे रहते हैं। 905-670-4114 हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हैं। इस पे कॉल करके आप सेंटिमेंट्स दे सकते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, किसी को विश करना चाहते हैं, कल के हवाले से, ख़ास तौर पे 2023 का जो साल आने जा रहा है उस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारे स्टूडियोज़ के लाइन खुली हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। 905-670-4114। और मैं ऐसा करूँगा कि 2 मिनट पे एक ब्रेक पे जाऊँगा और इस ब्रेक में जाने के बाद कनेक्ट होंगे हम हमारे जो शेख साहब हैं, इटोबिको मोटर वाले, जो कि कल आपके लिए प्रोग्राम तरतीब उन्होंने दिया है अमानत अली के साथ दिसंबर 31 का न्यू ईयर का प्रोग्राम गैलेक्सी ग्रैंड में। उनसे भी बात करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म पे। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक, और 2 मिनट के बाद हम वापस आते हैं। प्लीज़ डू नॉट चेंज दिस डायल, विल कमिंग बैक राइट आफ्टर दिस। थैंक यू। I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. Looking for a dream house? Always have your own doctor and a realtor. There is no shortcut to experience and knowledge. You want to buy, sell, or invest? Residential or commercial? Experience the difference with Asfar Tahir, your full-time realtor for life.
Hi, my name is Sandeep Singh. I'm the owner of Heritage India Restaurant. It's a fine dining restaurant with tradition and culture. अगर आप पुरानी दिल्ली की ट्रेडिशन, कल्चर और माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं खानों के साथ, तो प्लीज़ आएँ हेरिटेज इंडिया 485 मेन स्ट्रीट, ब्रैम्पटन। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ आएँ, आकर के हमारे खाने का लुत्फ़ उठाएँ। और अगर आपके यहाँ किसी तरीके की कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बेबी शॉवर, तो हमारे यहाँ डिफरेंट हॉल्स भी हैं जिनका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक। और मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में बहुत सारी जब डिस्कशंस आपके साथ की, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी वो ये भी थी कि जो कल एक प्रोग्राम होने जा रहा है गैलेक्सी ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर में ब्रैम्पटन में, उस हवाले से हमारे साथ उनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे दोस्त शेख साहब, एक बड़ा नाम है हमारी सिटी में, इटोबिको मोटर के ऑनर हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहते हैं। ही हैज़ अरेंज्ड दिस प्रोग्राम विद अमानत अली, ब्यूटीफुल सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान, और हमारे साथ इस वक्त लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम मो भाई, कैसे हैं आप? अंजुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस ऑनलाइन। अब मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे खैरियत चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आपका नाम तो सब लोगों को यहाँ पता ही है मोस्टली टोरंटो में। यू आर अ नेम हु हैव ब्रॉट इन लॉट ऑफ आर्टिस्ट इनटू कनाडा हु हैव परफॉर्म्ड सो वेल, जिसमें कि राहत फ़तेह अली ख़ान साहब भी कई दफ़ा आ चुके हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट साहब ला चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि हमारे साथ शेख साहब हैं जो कि इटोबिको मोटर्स के ऑनर हैं। सर थोड़ा सा हम प्रोग्राम के हवाले से तो बात करते ही हैं आपसे, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि हमारे बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आपकी जो डीलरशिप है, what kind of inventory आपके पास अवेलेबल है, what kind of cars do you have? बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कनाडा में न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, they're looking for vehicles, और आपका फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट जो है वो कैसे काम करता है और किस तरह आप पूरा एज अ पैकेज आप हेल्प कर रहे हैं कस्टमर को when they walk into your showroom? अंजुम भाई, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। बेसिकली एज यू नो दैट वी रन इटोबिको मोटर्स, आज से कोई 25-30 साल से ये बिजनेस चला रहे हैं हम लोग। दिस इज वन ऑफ द बिजनेस वी हैव। माशाल्लाह, वी आल्सो ओन स्काईवर्ड बिजनेस सेंटर एंड वी आल्सो इनटू कमर्शियल प्रॉपर्टीज। बट इटोबिको मोटर्स का ये है कि वी इट्स अ वन स्टोर शॉप, जहाँ पे आप अगर आप नए आ रहे हैं पाकिस्तान से या जहाँ से भी आ रहे हैं, वी डू लॉट ऑफ फाइनेंसिंग। तो बेसिकली इट्स अ वन स्टोर शॉप जहाँ पे आके आप गाड़ी चूज कर सकते हैं, जिस किस्म की गाड़ी भी चाहिए आपको। वी हैव अवेलेबिलिटी फॉर मोस्टली ऑल द ब्रांड्स एंड मेक्स एंड मॉडल्स, and we also arrange the financing for that. And if people have some slow credits, this is our specialty as well, where we finance the vehicles in-house as well. So aapko pata hi hai ki you have been in the car business as well, and this is one of the division of businesses we have, and we have a very expert finance managers at the location. So जिस भाई को भी किसी बहन को भी गाड़ी वाड़ी चाहिए तो we always there to help anybody out in any kind of situation. अच्छा, ये बताइएगा कि एट अ टाइम आपके पास इन्वेंटरी कितनी रहती है और कौन कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा और क्या क्या किलोमीटर की गाड़ियाँ आपके पास अवेलेबल रहती हैं? बिकॉज जनरली हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट से यहाँ शिफ्ट होके आते हैं, उनका एक माइंड सेट होता है कि उन्होंने यहाँ टोयोटा ड्राइव की होती है या निसान या माजदा, इसके अलावा उनके पास कोई गाड़ी नहीं होती उन मुल्कों के अंदर। तो यहाँ पर जब वो आते हैं देन यू नो देयर इज़ अ ह्यूज एक्सपोजर ऑफ BMW, मर्सिडीज बेंज एंड ऑल दी अदर ब्रांड्स। तो आपके पास एट अ टाइम कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं? इंशाल्लाह देखिए, हमारे पास सब ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। जब आपको एज यू नो वी डील लॉट ऑफ आवर बिजनेस इज विद द इंपोर्ट कार्स, लाइक यू नो जर्मन गाड़ी है ये, और जितने भी होंडास, टोयोटास, BMW, बेंजेस,
کسی بھائی کو بھی اگر کوئی انوینٹری چیک کرنی ہو they can also go to etobicommotors.ca so they can also check our inventory there. پر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ سے جو ارلی بات ہوئی تھی جب آپ شروع کر رہے ہیں اپنا پروگرام تو اس میں جتنی بھی ایڈیشنل انفارمیشن کسی کو بھی چاہیے ہوں گی, کسی کے لیے بھی ریگارڈنگ اینی پرچیزنگ آف اینی کار فائنینسنگ اینڈ ایوری تھنگ, وہ آپ کو میں بالکل ڈیٹیل میں بات کروں گا اس کے بارے میں. اینڈ انشاءاللہ I will give you all the details and we'll have a couple of sessions only dedicated towards this car buying process. جی 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 نہیں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آج کا جو پروگرام ہے خاص طور پہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو ایڈوانس میں 2023 کی مبارکباد, اور 2022 میں بھی آپ نے بہت کام کیا, بہت سارے شوز کیے. تو آپ ماشاءاللہ امانت علی کو لے کے آئے ہیں 2023 کی خاص طور پہ جو شام ہے جو کہ آپ منانے جا رہے ہیں کل, نیو ایئر کی نائٹ جو ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ what do they can expect on this program? Anjum bhai, actually thank you so much for asking such an important question. We are very excited about Amanat Ali. As you know, the year has been a very strong year for the show business, for the entertainment business. We have done a lot of other shows this year. This is ab hum soch rahe the ki I have a very good friend of mine. He is also like a brother to me, Shiraz Hussain. He is also involved with this show jo hum kar rahe hain, jo kal hone ko ja raha hai. So we are both doing this show with Amanat Ali, and we are so excited about this show because we wanted to finish the 2020 with a huge event, you know, so people can remember 2022. As you know کہ 19 سے لے کے 2019, 2020, 2021 میں کووڈ کی وجہ سے you know everybody was so there was nothing was going on, there was no entertainment was happening, and people were actually missing this huge entertainment. So we requested Amanat Ali, and thank you for Amanat Ali as well, for him to accept our offer and try to work with us on the show, which he came especially from Pakistan only for this particular show which is happening tomorrow. And Amanat Ali is also taking a personal interest in this show and he is very well prepared for the show. آپ کو جیسے پتا کہ پچھلے 2-3 دن سے ہماری ریسل نن سب جاری ہے and the show is sold out. I wanted to congratulate you and the community member جنہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا میڈیا کے اندر اسپیشلی, اور اسپانسر نے شو ہمیں سپورٹ کیا. This show is all your show, it's our show, it's not belong to somebody else, it's a community show, and that's the whole idea we have behind it, that we bring the community together, we bring the Pakistani, Indian, Asian community together, so we work like a team, and we're working like a team because بہت لوگوں نے اس شو میں ہماری بہت ہیلپ کی, جس کا میں بہت شکر گزار ہوں. and I really thank every one of them جنہوں نے ٹکٹیں لی, جنہوں نے جس طریقے سے بھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. It's really appreciated, and انشاءاللہ جو کل کا شو ہوگا it will be a huge show, کیونکہ اس شو میں آپ کو پتا ہے کہ نارملی جو شو ہوتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, اس میں آرٹسٹ آتے ہیں, they do their performance, 2-2.5 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی پرفارمنس ہوتی ہے. لیکن اس شو میں ہم نے اتنا کچھ پیک کیا ہے شو کے اندر کہ یہ آپ مجھے پتا آپ کل آ رہے ہیں بابی کے ساتھ, and you're gonna enjoy the show. It's not only a singing show, اس کے اندر we have some different type of entertainment جو کہ it's a surprise to everyone. We're gonna have a live huge fireworks inside the venue. We're going to have a live DJ there. We're going to have Amanat Ali there performing the main event, and we have a dancer there. We also have a really great performer from جو کہ کوک اسٹوڈیو میں کافی گانے گائے ہیں. ان کا نام ہے شمالی افغان, and he sings in a lot of different languages, Urdu, Punjabi, Pashto, Saraiki, and he's a master with all the different languages. تو وہ بھی کل پرفارم کریں گے آپ کے شو کے اندر, ہمارے شو کے اندر. اور یہ شو جو ہے it's almost 4 hour non stop entertainment. اور سب سے بڑی بات اس شو میں ہم نے یہ کیا ہے کہ we wanted to make sure that when the people start coming in, the entertainment is happening on the stage non-stop. So we wanted to finish the 2022, which was a huge success for the entertainment business, with a huge big bang, and that's when we worked on it, and we worked very tirelessly on the show. Me and Shiraz Hussain from Royal Financial, amazing gentleman, I love him to death. MashaAllah, he has given me a lot of support, and I have supported him a lot on the show. So this is a combination of everybody's effort and everybody's help and everybody's support to put this huge event together, جو کہ کل ہونے کو جا رہی ہے.
So this is what I can explain if you know. So you're gonna have fun. Inshallah, we're gonna have fun. اچھا یہ بتائیے کہ آرکیسٹرا جو ہے وہ کون ہے کل کے پروگرام میں؟ آرکیسٹرا ہوگا جی ہمارا وہ اسد بھائی ہیں, ان کے ساتھ پورا گروپ ہے ان کا وہاں پہ. They are there to they were actually for the last 2 days they were also doing the preparation of the show together with Amanat Ali. So they will be all there with a group of almost 10-12 people. And they will be working with Amanat Ali and Shimali Afghan to give them a support at the back. Uske baad we also have a live DJ. He's going to come in after 12 o'clock and then he's going to be doing his lot of stuff there as well. اوکے اچھا تو یہ بتائیے کہ اگر جو تھوڑے بہت آپ کے ٹکٹ جیسا آپ نے بتایا سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں, بٹ اگر تھوڑے بہت ٹکٹ اگر ہیں تو ویئر پیپل کین گیٹ ان ٹچ ود یو ٹو بائی دوز ٹکٹس؟ Absolutely no tickets at all. We are completely sold out. We have no tickets available at the moment. The last tickets we had was, I think I gave it to you. Those tickets are updated request ki thi, and I have to pull them off to somebody else to help you out. So aapke tickets confirmed. We have no tickets. The show has been completely sold out. That's great. And please don't even come to the gate because there will be no tickets. Oh, mashallah. That's a great thing. So how many people are you expecting tomorrow in this event, Mobile? دیکھیں I wish we could have more people there, but due to the limited capacity of the venue, as you know, these big venues they hold up to 600 to 800 people. So we have touched the complete full capacity of the venue. So you know it's a completely sold out. اچھا چلیں مبارکباد آپ کے لیے. You have put in a lot of hard work and inshallah it will pay off tomorrow. People will enjoy it. امانت علی آپ کے ساتھ ہیں ٹو ٹاک ٹو اس؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا کہ امانت علی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں and it's so nice of him to be with us. اچھا and اگر آپ ضرور please put him on because we have one of his song line up. After I talk to him, people were gonna see his song as well that we have uploaded inshallah. تو السلام علیکم امانت. میں آپ کا بھائی جی وعلیکم السلام جی. السلام علیکم امانت, how are you? السلام, کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ Alhamdulillah. What a pleasant surprise coming all the way from Pakistan to attend and perform on this particular night. It will be a very memorable night inshallah. Inshallah. I'm very very excited and looking forward to because جتنی ہم نے اس میں محنت کی ہے شیخ صاحب نے اور شراز حسین جی, اور ہم کافی دنوں سے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں بیکاز یہ اس شو کو میں اپنا جس طرح ہم نارملی پرفارم کرتے ہیں جی اس طرح سے نہیں لے رہا. دس از مائی اون شو, دس از مائی شو, کیونکہ شیخ جو ہیں وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں. جی میں اس کو ایک اپنا سمجھ لیں دس از مائی اون شو جس طرح, تو اس لیے ہم اس پہ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک ایسی چیز ایسی ایک 4 hours کی جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ اس طرح سے دی جائے کہ لوگ جو بھی آئیں وہ پورے خوش ہو کر جائیں انشاءاللہ. نہیں it's a very very good initiative mashallah. اور I think you have also recently been coming to Canada more frequently. We have seen you in couple of shows in the past as well in 2022. یہ مجھے بتائیے couple of questions that I have in mind for you کہ جو آپ کا انڈیا کا سفر تھا اس کے بعد جب پھر آپ پاکستان واپس آئے after you got all the recognition years ago, تو پاکستان میں آپ آج کل کی آپ کی جو مصروفیت ہے, are you working on an album یا آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں for people in Canada to know کہ what exactly you are in right now in Pakistan and what they can expect in 2023. ہم شوز میں بہت بزی ہوتے ہیں, کانسرٹس پورے پاکستان میں. اچھا. اور اس کے علاوہ میں سنگلز ریلیز کرتا رہتا ہوں. ابھی میں نے ایک سنگل ریلیز کیا تھا, بہت دن ہو گئے. اچھا شوٹ کیا تھا. اوکے. اور اس کو ماشاءاللہ 7 ایوارڈز ملے. Oh wow. اچھا. For the best indie pop song of the year. ممبئی بالی ووڈ فلم فیسٹیول, اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ایوارڈس ملے. اور سنگلز کے علاوہ میں پچھلے 2 years سے میرا جو فوکس ہے وہ ڈراما سانگس
میرے ماشاءاللہ 2 years میں 12 ڈراما سانگس آئے ہیں پاکستانی OSTs, واو. جن میں سے بہت بہت اچھا رسپانس ملا ہے بہت گانوں پہ. لیکن جو ریسنٹ ہٹ تھا میرا, میرے ہم سفر ایک ڈراما ابھی ریسنٹ, جی میرے ہم سفر, جی تو وہ بہت اچھا چلا ہے, اس کا بڑا اچھا رسپانس ہے. ابھی میرا ایک ریسنٹلی آئی تھنک 3-4 days ago میرا نیو سانگ ریلیز ہوا ہے OST, تیرے بنا میں نہیں. اچھا. تیرے بنا میں نہیں. So since I have the pleasure of you on the phone line, کوئی ایک دو لائنیں ہماری جو ناظرین آپ کو, obviously you are not in the studios پر آپ کو سن رہے ہیں, آپ کے پکچر دیکھ رہے ہیں, تو ایک دو لائنیں جو ہیں وہ آپ ضرور if you can sing for us, that would be really awesome یار. جی میں I'll sing a few lines from تجھ سے ناراضگی زندگی کا, performed in India. Please go ahead. On Saregama. تجھ سے ناراض نہیں زندگی, حیران ہوں میں, او حیران ہوں میں, تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں, ہو پریشان ہوں میں. باقی انشاءاللہ کل سے. بہت اچھے, ماشاءاللہ, بہت شکریہ میرے بھائی. We look forward to inshallah see you tomorrow, and hopefully everybody will get mesmerized with the beautiful voice you have, mashallah. بہت شکریہ. اور فل فیملی انٹرٹینمنٹ ہوگی انشاءاللہ, and it's going to be one of the best music nights happening in Canada انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ آپ کا امانت علی, اور بہت شکریہ مو بھائی کا. جانے سے پہلے شیخ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی thank you Anjum bhai, thank you so much for your time. I have my also partner Shahaz Hussain sitting with me, جی, and he'd just like to say a couple of words. بالکل by all means. He wants to thank you to you. نہیں سر, کمل, آپ کا شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. جی شہراز, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شہراز, thank you for joining us on this live transmission on Voice of Toronto Television. Yeah, go ahead sir. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں لائیو لیا. بہت کل کا شو جو ہے بہت ایک بیسٹ نائٹ ہونے والا ہے یہ انشاءاللہ. ہمارا فلی سولڈ آؤٹ ہے یہ. بہت لوگوں نے اپروچ کیا, بہت لوگوں نے ہمیں ہیلپ کی اس میں شو میں. اسپیشلی امانت کا تھینک یو ہے کہ وہ ہمارے لیے آل دا وے پاکستان سے ادھر آئے واپس. اس میں مو بھائی نے بہت محنت کی ہے, ہم نے ساتھ مل کے کیا. جسٹ وانٹ ٹو سے تھینک یو سو مچ ایوری ون. اور بہت لوگ ہیں جنہوں نے اسپانسرز کیا ہمیں, ان کا بھی میں تھینک یو کرنا چاہوں گا. اینڈ انشاءاللہ کل جو ہے نا بہت ایک فن نائٹ ہے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمارے میڈیا والے جیسے آپ کا تھینک یو سو مچ. بہت ایسے ہمارے میڈیا والے ہیں جن کی وجہ سے یہ سب مل کے ایک پروگرام بنتا ہے. ایک بندہ یہ نہیں کر سکتا, سب مل کے ہی سب کچھ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار ایوری ون. انشاءاللہ آپ کل آئے رہے ہیں تو آپ سے ملاقات ہوگی, اور کچھ لوگ جو اس میں نہیں آ سکتے وہ ہمیں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. کل فیس بک پہ لائیو بھی ہوگا تو وہاں پہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ شہراز, جزاک اللہ خیر. آپ سب کا بہت شکریہ, امانت کا شکریہ, موشیخ صاحب کا آپ کا بہت شکریہ. اور ہیو اے بلیسڈ نائٹ ٹمورو انشاءاللہ, اینڈ اے بلیسڈ 2023. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ویورز, یہ تھے ہمارے ساتھ آرگنائزرز جو کہ کل گلیکسی گرینڈ میں آپ کا نیو ایئر ایو کا جو پروگرام ہونے جا رہا ہے, امانت علی کے ساتھ اس حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک امانت علی کا سانگ ہم نے لائن اپ کیا ہوا ہے, آپ اس کو دیکھیں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہماری بلوڈ روبی سہوتا جی, ممبر آف پارلیمنٹ فرام لبرل, شی از ود us in the studios, and I will have a detailed chat with her during the show. And please do not change this channel. We're coming back to you in about 2 to 3 minutes. Thank you so much.
مشکل آسان ہو جائے، دل کی مشکل آسان ہو جائے، وہ اگر مہربان ہو جائے، دل کی مشکل آسان ہو جائے، وہ اگر مہربان ہو جائے، دل کی مشکل آسان ہو جائے۔ پرندہ زمین پہ گرتا ہے، وہ پرندہ زمین پہ گرتا ہے، وہ پرندہ زمین پہ گرتا ہے، جس کی اونچی اڑان ہو جائے، دل کی مشکل آسان ہو جائے۔ ہم بھی دیکھیں گے عشق کا مقتل، ہم بھی دیکھیں گے عشق کا مقتل، ہم بھی دیکھیں گے عشق کا مقتل، چاہے ضائع یہ جان ہو جائے، دل کی مشکل آسان ہو جائے۔ رات تنہا تڑپتا رہتا ہوں، رات تنہا تڑپتا رہتا ہوں، رات تنہا تڑپتا رہتا ہوں، جب وہ آئے اذان ہو جائے، دل کی مشکل آسان ہو جائے۔ ہم نہ چھوڑیں گے ان کا در صادق، ہم نہ چھوڑیں گے ان کا در صادق، ہم نہ چھوڑیں گے ان کا در صادق، چاہے دشمن جہان ہو جائے، دل کی مشکل آسان ہو جائے، وہ اگر مہربان ہو جائے، دل کی مشکل آسان ہو
जाए, आसान हो जाए। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक। आज दिसंबर 30th है, फ्राइडे नाइट, एंड अर्लियर बिफोर वी वेंट ऑन द ब्रेक हमने आपके लिए अमानत अली का एक बड़ा खूबसूरत नगमा प्ले किया। उससे पहले द होल टीम वाज विद अस। दे आर डूइंग अ शो टुमारो व्हिच इज़ at Galaxy Grand Convention Center, and I hope you got the tickets for it because they are sold out show, so no more tickets unfortunately. So during my opening today, I was discussing in regards to 2022 and especially the Liberal Party of Canada, Prime Minister Justin Trudeau, his mandates, a lot of things they are doing as a government, and to talk about on all that. So I have the privilege now in the studios. We have Member of Parliament Sahota with us from Brampton North. And she drove in this weather today, in the rainy weather, and she is at the studios with us. A very good evening. कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Is it good I can talk in English or Punjabi or Urdu, whichever? What are you more comfortable at? We can do a mixture. We can do a mixture. We can do a mixture, yeah. Well, I want to wish you lots of success and happiness in the new year to come, and to your whole audience. I hope you know, honestly, Ruby ji, 3 years ago when we launched this station, we have come a long way from what we have done back then. And with people like you, we have a support from, you know, all the time with the provincial government, even the mayor, city government, and the federal government. It has been awesome. The journey has been amazing. A lot of new shows we have launched. We're doing a lot of things. And at the same time, we are here to entertain the audience as well. But at the same time, we are here to provide them valuable information as well, which is very important on our part as a television channel, that we bring in people, you know, with wisdom and with knowledge who can come in and who can talk about things. So, सबसे पहले तो after your election, this is formally you are at the studio. We wish you, you know, success again. I think the last time I came to the studio was the last election time. It was, and I remember that. That's why I just said that. तो एक तो आपको बहुत मुबारक हो, दोबारा Liberal Party is back in the government. I think Prime Minister Justin Trudeau is a very hard commodity. You know, he sells so fast. Whatever he has been doing, it's been welcomed by Canadians all across Canada. Absolutely. I mean, there have been major impacts that have been made, but not only across Canada. You know, Prime Minister Trudeau has been on many summits and conferences around the world. Globally, recently you saw him a lot in Asia. And trying to make sure that we make the right alliances and connections that we need to diversify our economy. That's been a big mission for us, because we were so reliant on just US trade and then China as well, that we need to make sure our economy is more diverse. And when he traveled, the most interesting thing that that he told us he learned from his travels is that many of the other world leaders in the G7, in the G20, recently he was just at the G20 in Bali in Indonesia, and many world leaders are very surprised as to how Canada has been able to accomplish the things that they have, how we're able to increase our immigration levels, how we're able to, you know, put a ban on plastic pollution and many other things with our carbon reduction targets.
Other countries are having challenges being able to bring their voters along, their especially citizens with along. Pandemic for 2 years. They've had a hard time and a challenging time with the pandemic, and in countries they're seeing that a lot of their population is starting to turn against their leaders and their governments. But we are in a good situation comparably still, and even dealing with inflation, that's obviously the hot topic right now, and that is the conversation that took place at a lot of these summits. We are considerably doing better than in comparison to our G20 partners. So they're actually surprised how we're able to achieve all of this. And I know sometimes when I talk to people locally, they don't have the global perspective. They're just thinking locally. And there's a little bit of a difference when you're thinking locally versus when you look at all of Canada has to achieve comparably to the rest of the world. Let's talk a little bit about very importantly. Let me touch on this first of all. I have a few things in my mind. It's like a cue card to ask you. Recently, you did a press conference, and I was there in that press conference, where this especially ये जो subject है ये पाकिस्तानी community खास तौर पे who are watching us. The embassy, working was, in UAE, and people were very kind of in a fix. If they have inquiries, if they need to send an application, what will be the outcome, how they can go about and getting. So the good thing has happened कि आपने बताया था कि the embassy working is moving back to Pakistan. उस पर थोड़ा सा ज़रा रोशनी डालें सबसे पहले तो. Sure. जो Indo-Pacific strategy create की गई हैगी है, उस strategy दे दौरान, like there are many aspects to the strategy. Security is one of the big ones. Trade, once again, is a very big component as well. But immigration is a component to that strategy too. We have so many Canadians that are coming from that region of the world. So many people that live here today that have ties to that region of the world, and Pakistani community से खास करके ये मांग काफ़ी चिरदी हैगी है भी processing जो है visas की वहाँ इस्लामाबाद में ही होए, because there is a feeling that maybe their files are not being looked at in a culturally appropriate way, and because of that, perhaps that we're seeing higher rejection rates for Pakistan residents. So in this announcement, we are announcing that we are going to open up processing in Islamabad. We already have the embassy there, and so the embassy is going to be expanded in terms of what it can do. However, just like processing anywhere, we're also digitizing over the last few years, and we're going to continue to digitize. Are you going to be adding more manpower to that facility because of the backlogs we have during the pandemic? There will be manpower added. I mean, there was no manpower in Pakistan to process there before. So all of the processing was happening in London or United Arab Emirates. UAE or in London, and so now there will be capacity there. But since we are still digitizing, that does not mean that every application would be processed in Islamabad. Just like anywhere in the world, there are applications sometimes that get processed in other locations. Even for Indians as well, they get processed sometimes at different locations. If the capacity is, the backlog is too big in one area. But in India, you have more consulates, more embassies than Pakistan. There are, and now that immigration from Pakistan is growing, the need, I think, is growing to have it in that area as well. So I think this is going to be a good step to make sure that processing times come down, so that we get better decisions as well, culturally appropriate decisions. But in order to keep processing times down, we still need to be able to be flexible and be able to process some of those cases in Ottawa when needed, or move them around wherever we need in the world so that we can meet our targets again. As you know, as Canadians know, after the pandemic, processing times have not been what people got used to under our government. So मैं ये भी याद कराना चाहती हैगी that processing times under our government did come down
quite a bit. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, when I first became a member of parliament, the processing times were very bad, and in some cases ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ parent grandparent sponsorship program ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, right? And then there were asylum cases as well ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ backlog ਦੀ problem ਨਹੀਂ ਸੀ, they just for 7 years, you know, there were legacy cases that were just put aside. They didn't even process them. So there were a lot of problems. Oh, problems nu kei saal lage theek karn nu. And unfortunately, with this pandemic now, we have fallen backwards again in terms of delay. The processes are still improved, but slowly we are seeing Minister Sean Fraser is bringing the processing times back. So spousal is supposed to be back on track now for this new year. What are the time frames? Do you have any idea? Spousal going forward is 1 year time frame, and these time frames are averages. So it means be 80% जो cases हैगे ने उस time frame दे विच होंगे. But there's always a chance भी 20% जो cases हैगे ने वो out of the ordinary processing ਦੇ ਵਿੱਚ deal ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ क्या, because there is something that may be you know, unusual in that file, and so every file is a little bit different. Everyone's background is different, everyone's educational history, lots of things is different, and so cases can take a different amount of time, but average processing time ye 12 mahine hai. Acha, student visas, they are on one of those discussions in Canada that to bring in more students from across the world, especially when we talk about, in our programs, we talk about India and Pakistan. So tell our viewers that what are the strategies available now and what is the government thinking to expedite or fast track the student visa processes from Pakistan or India, to say, to come to Canada, and then how many years they have to stay here to apply for permanent resident status? So it really depends on what that student has done before. Kuch students honde hege ne jo 12वीं karke high school di graduation karke honde hege, they're starting their undergraduate degree here, or diploma or whatever they're doing. Kuch students hege jo wahan se graduation karke aate hain, like they're doing a master's or some other program here. So all of those things make a difference as to how long it takes them to get PR. Kyunki PR that the program jo hai is the same for students as it is for somebody who is here on a work permit. So unko usko, like, I think you should bring on an immigration maybe consultant to talk about it a little bit more in more detail, but I can tell you the PR pathway is the Canadian Experience Class pathway. And that would be what they would be applying for. So after they get a postgraduate work permit, they're also getting some work experience and their education experience combined. They have to meet a certain point system level in order to be qualified to apply for PR. So I would say most are eligible after their studies. So if they are on a 2-year program, they can be eligible after 2 years after graduation. If they're a master's, then it could be maybe 3 years, depending on the, like you just Once they're done their studies and they're done their work experience after their studies, many are eligible, yes. Okay. Tell us a little bit about, and this is very important, especially in Pakistan. We see that over the number of years, like Prime Minister Justin Trudeau has been there for a few years now, but there never has been an instance where he had made or the government's intergovernment relationship with an attempt for the head of states to come and visit each countries. Where are we on that? Like how the diplomatic channel could be more enhanced, the foreign affairs could do a better working together, and the two head of states can meet. I think that would be a wonderful opportunity for Canada and for Pakistan. I think that should be done. I can't tell you today where that process is at, but I can tell you that I will definitely, through this conversation, I know that there's a desire to make sure that our two countries are working together at the highest level. And I know that Prime Minister Trudeau has, you know, he has a great
admiration and love for the Pakistani community, and so I think it's about time that we should be having a visit of that level. But as to whether any dates are coming forward, I can't give you a date at this point. But of course, that would be a wonderful, wonderful thing to accomplish. The more we are inclined towards each other and have more harmony and a better foreign affair relationships, that could also help. You know, our visa processings, our immigration criterias, and all those kind of things. I believe it could play a very vital role. That's what I believe in. I absolutely think it's important, and especially apna immigration the minister hai Minister Sean Fraser. I think it's really important for him to be able to make a visit to Islamabad, make a visit to all of these embassies coming from the Indo-Pacific region, because we know that immigration it's not stopping. We still have a huge need for immigration in this country, and khas karke us area de log are interested in Canada. We hear that from them all the time. Students di jehdi tusi gal pehlan kiti si, I will also say though, not every student will always qualify for PR. So I think ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ and they have family in Pakistan. It's not 100% guarantee, and I feel some students do feel that sometimes that if they come here for an education that they're 100% guaranteed PR as a result. No, it will matter ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ, what kind of work experience you get. So not everyone who enters Canada will receive PR. So it's really important to make sure that ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ knowledge ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਕੀ process ਹੈਗਾ ਆ. Very, very important, because I see so many students that गलत immigration agents they मगर लग के वो कई बार गलत decisions ले लेंदे हैगे आ just to get here, but they don't get into the right program that they should have. Just programs ਦੇ ਵਿੱਚ शायद कोई jobs नहीं हैगियां. They're sometimes misled to get into these very small programs, like short-term programs. Very like a wine expert. Let's just say hundreds of people are entering that, and I don't know how many jobs are available necessarily for that program, and there's many programs like that. So let me ask you this. I mean, is the federal government working in a direction in other provinces as well, not just in Ontario, to create that job bank for people? If you come to Canada, Ontario is not the only place where you can reside or retire. There are other provinces as well. Us bare ch ki kam ho raha hai? I mean, I know that's not a question for you, but in general we are talking. No, absolutely. I mean, we're working with the provinces. So, jo levels the announcement hoi hai hai. Some people, jo immigration levels the announcement hoi hai. That's not really for visitors or for students. It has nothing to do with visitors or students. Jo levels the announcement hundi hai oh hai bhi kitne log kanu Canadian PR milni hai ek saal de vich. So those people can already be here, they might not be here. And through that levels program, we've given provinces the ability to bring in under those levels a certain amount of people jinu o pakka kar sakde hege through their provincial programs. And so kuch provinces kafi vada abdi limit nu vada rahe hege ne, kuch provinces kata rahe hege ne. If Ontario doesn't need it, they can decrease the amount they bring in. But if PEI or Nova Scotia needs more immigrants, they have an increased amount that they get under the federal program. So the provinces and the federal government are working together to see that jo immigration ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਦੀ PR ਦੀ application ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. A lot of times you will see, you were saying your son now lives in Newfoundland. When I last went to Newfoundland, I bumped into lots of South Asian international students there, and they were there because the province needs workers there, and ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ so that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ Malik ji, like there's no stopping somebody after they get settled from moving back to Ontario really at the end of the day ਪਰ hope ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ right 3 4 5 ਸਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਬੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ then ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ and they end up staying where they are so that often happens and that is the hope. No, that's true. That's true. Because I do remember when I was visiting Newfoundland, it was very hard to find our people there. You know, you find maybe 1 or 2 or 3 people in the Walmart or maybe in a grocery store. Other than that, it's more like a white community there. Well, if you go to St. John's, St. John's, yes. I saw a lot more, and many of the colleges there have international students from South Asia. Yeah, St. John, they do. They do. Let's touch base a little bit on the housing sector. I know, if I remember last time, I had the opportunity to cover you and the housing parliamentary secretary who was there, I think, in Brampton when you have inaugurated into I forgot, there was something to do with the housing sector when she came from Ottawa. I asked her that question at that time, and then this has been a few months now. But if you can relate back to this conversation that we talked about it, so where are we going with the housing sector, with the federal government in play into it? कि मतलब ये जड़ा housing crisis चल रहा है, you know, एक तो federal rates have gone up 6.5%. You know, Bank of Canada has been keep on increasing the rates so much. It's so hard to qualify people into the mortgages now. Then we don't have enough inventory, you know, in the markets. Like there are no housings available. What is federal government doing with let's say the Premier of Ontario, Mr. Doug Ford? They're probably having conversations on this, Prime Minister. So do you have a little bit info on that? Where are we at? Absolutely. Municipalities ਦੀ ਵੀ conference recently ਹੋਈ ਸੀਗੀ in Ottawa, and this is a big concern for the provincial governments, the municipalities, and at the federal level. There's many issues involved. I mean, the issue that you're talking about qualifying and buying a home. That's just one aspect. That's one aspect, and that's an aspect that, you know, the government has been trying to put safeguards around because they foresee this type of a situation. You know, this is something I think many economists were writing about a few years ago, that we are going to see interest rates go up. Interest rates have never stayed at such lows in Canada before. Correct. If anyone has been Correct. Living in Canada for a long time, you know the average is about 6%, right? Yeah. The average is not at 1 or 2% is what we were seeing. So I think some people felt that this is how it was going to be forever, and the stress test is there in place to make sure that you can withstand any changes in interest. And so that is why people felt they were having a hard time to qualify, because they weren't having to just qualify for the payment they were going to have in that moment, but the payment that they could have in the coming year. But does the federal government have a plan to bring some sort of subsidized housing, working with the province to build more facilities and more housings into these green, spaces we have and all that? So. Well, we do have incentives that we're trying to work out with the provinces. In our last election, our election platform laid out some incentives that we want to roll out, and in our upcoming budget, this is the issues we're having consultations about now. Budget consultations have started in trying to figure out a way how we can incentivize the municipalities, the provinces to roll out and approve more housing quicker. But this is more of a local issue. It isn't federal lands that housing is generally built on. It is provincial or municipal property. And so I know the provinces right now just put in place a bill as well. However, that bill has got its pros and cons as well, because you can see that,
some of the fees that come from builders that go to the municipality are being reduced in that bill. And I think that's a big concern for us at the federal level too, because if they don't have transit, then if they don't have all of the other facilities that are needed, what good is just housing and a population increase without being able to build the infrastructure around it? So those fees are very important. Affordable housing is another different sector of housing, which is for low-income individuals, right? Correct. And so I don't know if that's necessarily the issue that most people are bringing up with you today, but I do think that these interest rate levels have had some positive impact as well. As long as we can get the supply back up in the next couple of years, and through more hiring and construction and more immigration coming in, that will be important. That is what all the unions and all the construction trades are asking for. That is a part of the problem as well. We don't have the labor to build the housing as fast as we need it. The cost of housing is starting to go down a little bit, right? And that is, I think, a plus for new home buyers. I know that people currently that own their home may not see it as a plus, but it is a plus for current newcomers or first-time buyers. And we do have a first-time home buyers incentive. In the new year, you're also going to see that ban on foreign buyers go into effect. So January 1st, the ban on foreign buyers is going into effect. So they will not be able to buy homes? They will not be able to buy homes in Canada. So in any province? In any province. So it's going to be a federal ban, and I hope that continues to have a little bit of an impact as well. It may help, of course. And free up supply to some degree, and also hopefully bring costs a little further down as well. And so this new year, you're going to see us roll out different programs that hopefully will help relieve some of that cost that people are feeling. I know Prime Minister talked about in the agenda during the elections, and he was very vocal about the daycares. Yes. The $10 a day. Can you put a little light on that? Yeah, that's just a couple of days ago, I think December 20th is the 1 year of the anniversary of that plan having started in some of the provinces. And we finally have gotten to 50% reduction in Ontario. Okay. So all of the daycares that have participated, and we have in the high 80% that are now in the program, and they have all reduced their costs by 50%. So that's an average savings of $6,000 per child. So per child, you're saving about $6,000 now. That's over a span of 1 year. 1 year. Yeah. Okay. So our goal is to get to $10 a day by 2026. Some provinces, like Saskatchewan, have already reduced their cost by 70%. Some others have even gone further than 50% too. Ontario, unfortunately, signed on very late. So the impact people are seeing in Ontario is a lot slower. So when you say, when the Prime Minister says $10 a day plan, it technically means that if you are paying $1,000 a month now, it will be reduced to $300 a month. Absolutely. By 2026. Yeah. That's pretty amazing. That's a huge savings, yeah. And we're that's already probably seeing billions of dollars. That has to be, And we're already seeing a big impact in terms of the participation of women in the workforce. We saw those numbers in Quebec. Quebec was the one province with a very good daycare plan to begin with. And when they implemented that plan, stats showed that their workforce participation of females went up. And now the studies that we're seeing already at the end of this year, we're already seeing more increased female workforce participation, which is something we need in this country in order to continue to grow our GDP. We need to be able to use our manpower that we have, not only just rely on immigration, but also make it more possible for people to follow their passions, to implement the knowledge that they have. I know so many
friends of mine that had to take years and years off, and it's very hard to go back into the workforce if you feel you're paying the same amount to the daycare that you're making, right? So that needs to be affordable in order for women to also reach their full potential in their job if they choose. Of course, this is a choice. I mean, not every family has to do that, but there are so many that don't have a choice, right? Because they're forced into a choice because of economics and the cost of daycare. There's another area of appreciation that the Prime Minister is getting is regarding the old age program, the benefits, and do you know anything about that a little bit? Well, old age security has increased since last July. So OAS for people over the age of 75 has increased by 10%. That is, increase for many seniors in our country. I do still hear from the seniors that are 65 to, 75 as well, of course. And we are working on it. It is a large group, but, statistically, those that are older end up becoming more vulnerable because they've already spent many years using up their retirement or their savings. And by the time many seniors are at 75, they have a lot less. Yeah. And so the government's objective has always been to help those that need it the most. And so when they look at the demographic and they look who needs it the most, families with young children are the ones that need the most support during that time. And that's why the Canada Child Benefit has been indexed to inflation and has continued to grow. Every July, families see an increase in their check for Canada Child Benefit, and that is also linked to your income as well, so that the money and the benefit goes to the people that really need the help. And the good thing is that money that the child tax benefits now could be used towards into your income to qualify for your mortgage as well. Absolutely, yes. Which is an amazing thing. You can use that as income, and it has also reduced poverty levels in this country. That's the biggest win for us is reducing poverty in this country, and our goal continues to be to try to eliminate poverty as far as we can go. And so that has been a huge part of what our government's mission and goal has been. And just as of last week as well, we finally implemented the ban against manufacturing of single-use plastics in this country. So December 19th or 20th, that was in effect now. And you can no longer import or produce 6 products right now. We're trying to go slow so that we can make sure that we don't, that we listen to our manufacturers, we help the economy move in the right direction. But most are already moving in that direction. Most companies that I talk to, even abroad, they're already producing, and they already have their scientists at work to produce products that meet those requirements, because most countries are starting to see that we need to move away from this. It's destroying our oceans, it's destroying our lands, and the reason so many of us have come here, I know the reason my parents came here, the reason I'm sure you've heard from many people is because they want to get away from the pollution that some may have experienced in their home countries, and everyone finds Canada to be, from a health perspective, a good place to live. And we want to continue that, and we want to keep that to be the case. Now, for a lot of people who sometimes does not understand the role of a member of parliament of their areas and where they live, the constituents, let's elaborate a little bit कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ worries ਕੀ ਨੇ? What are the issues that they're bringing to the table to you on a daily basis that you have to address and take it back to Ottawa? देखो, यूनिक इश्यूज भी होंदे हैगे आ, जिस तरह I get environmentalist groups coming to me to talk to me about how we need to do more to bring down our carbon emissions. That happens. Many stakeholders come to talk about supporting the city in their transit goals or other things. But ਜਿਹੜੇ
top issues hai I mean, the number one issue is immigration. In a federal MP's office. Dusra, I would say, is some type of pension issue. Kyunki jo federal pensions hagiyan ne, kai var ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ and they can't understand it, and so we try to help facilitate in that. Canada Child Benefit ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, and then other issues are tax issues. So CRA matters. I would say that's the second or third most common in our office is CRA issues. But compared to immigration, those are very, maybe a few people a week will come in about those other issues. Immigration is, I would say, the mostly our people are more concerned that their loved ones are not here or they want to come here. They get rejected, and immigration is an issue, backlogs are an issue. How you can intervene as a member of parliament to get some answers which they don't have, or they're not getting on time or in time, Well, what we're finding is, exactly that, that is what I've been asking the immigration minister to improve on. Our system needs some improvement so that jehde online system mein ote hi ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ information je mil jave, then I don't think they need to come to an MP office. So mostly ta inquiry kar rahe hai, why is our file taken so long? And generally, I would also advise that don't go to an MP's office if you just applied last week, right? You have to wait until the processing time is complete. Then maybe there is a problem, right? Then maybe it might be a good idea to get something checked or verified to make sure everything's okay. Also, situations where ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ update ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, they don't know if their file's ever been opened or received. I can understand the anxiety or the nervousness, and that's why you would come to an MP office. There's not too much we can influence. We can only correct stuff if a mistake has been made. And whether a mistake has been made or not is not black or white, right? So I think har ek da jo loved one hega ya ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ perspective ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ mistake ਆ, that they should everyone they know should be approved. And for a visitor visa, the requirements are hugely financial, and not financial on your side here, but ਜਿਹੜਾ applicant ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ financial stability, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ties, ਉਹਨਾਂ ਦੇ home country ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ job position, all of those It's good that you brought it up. One of the standard performer of rejection that the embassies have, they have this performer where it has 4 or 5 areas and they will tick mark. When they tick mark that your ties in the country where you live, let's say you have a husband and you have 3 children, and you're only flying with 2 children and you leaving husband behind, and you have a property, you have a job. How is that not a strong tie of you coming back to that country again? I mean, I'm trying to understand, sometimes people get refused because of that. That ਤੁਹਾਡੇ ties strong ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. I mean, what are they thinking? So if you have strong ties, that's not the only thing that gives you a visitor visa. So there are 4 or 5 things that they look at, and they look at those things in a balance. So your financial stability, your own job, property, your history of travel, your purpose of visit. But that one is very important, the ties back into the country where you live. It is important, but financial is the most important, I would say. And so to be able to assess a file, you really have to be able to see it. I will tell you this, that when I ask for someone's file to see, what the documents attached were, most of the people that come in my office, they have no idea what documents were attached. Like, I would say 5% of the people that come into my office know what's actually in the file. They go off of what they see. When they go and visit their family member, they go off of jo unko dista hai, right? They don't come in saying, oh, this was submitted in the file. So just because you can see what that person has in their home, doesn't mean the officer can see it unless you put it in the file. So I do feel that we could do a better job. You strongly recommend
to take your property documents, to take your taxes, to take your job letters, bank statements, and all that, and submit them along with the application for the visitor visa? 100%. For the officer to review everything? And I'm not talking about the supporter or the inviter here. I'm talking about the applicant. The applicant. Sometimes the supporter puts all of those things, but it's not necessary for the supporter to put as many things. It's the applicant that they're generally looking at. An applicant can come to Canada on their own without an inviter as well. There's many people who come to tour Canada that have no inviters, stay in hotels, to visit different destinations and go back. Correct. So that's not necessary. What's necessary is for them to have all of those things. So I know there's still inconsistencies in the system. It is a human system, so there's always going to be some subjectivity. And I think hopefully opening, more processing capacity in Pakistan will hopefully minimize the mistakes that may have happened and the discrepancy that does happen. That's something I've been strongly advocating for many, many years. And hopefully in the years to come, and in this summer maybe, you'll even see some improvements. There's some improvements that Minister Sean Fraser is very interested in putting in place and renewing creating new systems maybe even. So let's see in the new year if all of that goes well, it will be announced. I think we touched a little bit on several things today, but inshallah in 2023, we will request you to come back frequently, and whenever there is more information to be shared, please come and visit us on this platform and come and talk to our viewers and tell them what the government is doing. Absolutely. It is importantly, it is for the people who vote. And obviously, you guys are, accountable for what you guys do. Absolutely. But at the same time, the government has done immensely well in the past several years. During the pandemic, Prime Minister Justin Trudeau have, kept Canada on its toes and everything, and providing loans and SIBA loans and the grants and all those kind of things. So it helped a lot. If it was another country, could have been much bigger consequences. We're here to support people. We're still continuing to evaluate how we can support people even going forward, whether it's with the issues of cost of living right now. That is something that's very much on our mind. So I hope your viewers know that that's something that does keep me up at night, and I know the Prime Minister, the Finance Minister are completely seized with this issue, trying to figure out how we can bring down food costs, how we can further help support Canadians, but do it in a way that continues to grow our economy at the same time, and hopefully where we could see reduced interest rates in the near future, because we don't want interest rates to stay at this level, obviously, but this is an independent decision. It did have affected the market quite a bit, like in real estate. My daughter is in real estate. I know that it's hard to, when you list a home, it's hard to sell the home right now because of people are thinking not to come and buy homes, and the rental market has gone up so much, the rents have gone up, skyrocketing because of that. But I hope with 2023 on the corner, things will subside and things get better. Well, along with our ban on foreign buyers, our other policy for flipping homes within the year, that is also going to go into effect. So I think too many people were treating the housing market as a commodity, and made a lot of money, some of them. I mean, and I have no problem with that, I guess, but at the same time we need to make sure that Canadians have a place to live, and Canadians can buy their first home. The genuine buyers who are really looking as their first home to be bought are having difficulties.
This needs to be a country where everyone has an opportunity and everyone has the chance to succeed. So that is what we're going to continue to work on. So thank you so much. I appreciate your time. Thank you so much for your time coming in here. This is your camera here for your message tonight to our viewers for the New Year and the holidays, and whatever you have in mind to say. Yeah, well, I wish you all a very happy, successful, and prosperous 2023. Lots of love from me, your Member of Parliament, Ruby Sahota from Brampton North. If you are ever in need of assistance, be sure to always feel free to reach out to your federal Member of Parliament wherever you live. We are here to serve you, and we are here to guide you and provide you appropriate advice. So I hope you have a blessed year ahead, and I hope your show continues to be as successful. The reason you get so much support from all levels, as you were saying earlier, is because you provide good quality programming for your viewers. Thank you, Ruby ji. I really appreciate that, and I wish you and your family, from all of us, from Voice of Toronto television platform and my family to your family, a very blessed 2023. Thank you so much. Thank you so much. Viewers, ये था आज का प्रोग्राम, और रूबी सहोता जी हमारे साथ हैं. बहुत शुक्रिया इनका. हमने बहुत सारी चीज़ों को टच किया आज, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 2023 के अंदर जब जब हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी, we will request them to come back on the show and come and share that information with you. अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें. ज़िंदगी और सेहत में वफा की, तो ज़िंदगी बहुत छोटी है. एक दूसरे का ख्याल रखें, फ़ोन उठाएं, किसी से नाराज़ हैं, नया साल शुरू होने वाला है, उनको कॉल करके उनको मनाएं. और इफ़ यू एक्सक्यूज़ योर सेल्फ, नथिंग हैपन्स इन लाइफ. कोई आप छोटे नहीं बन सकते. अगर आपसे आपके पेरेंट्स नाराज़ हैं, बहन भाई नाराज़ हैं, whoever you think is नाराज़, आपसे नाराज़ हैं, आप फ़ोन उठाइए. बैक होम कोई नाराज़ है, उनको आप कॉल करें. मेक श्योर दैट कि आपका जो नया साल है वो इस तरह शुरू हो कि आपने हर एक को माफ़ कर दिया है, और हर एक ने आपको माफ़ कर दिया है, और आपके दिल में हर एक के लिए अच्छाई है. दिस इज़ हाउ वी कैन ऑल गेट बेटर इन आवर लाइफ. इरफान खान आपके एक बड़े एक्टर थे इंडिया के, एंड ही डाइड वेरी यंग ऑफ एन इलनेस. एंड अक्सर मैं उनकी वो एक पोस्ट देखता हूँ, मेरे पास है, और वो ये कहते हुए इस दुनिया से गए हैं कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं. ज़िंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं, और जब तक रास्ते समझ में आते हैं वापसी का वक्त हो जाता है. अपना ख्याल रखिए. I'll see you back 2023 and stay blessed. Bye bye. Allah Hafiz.